a new chapter, 9th standard max, real numbers. Okay, real numbers. So already we done that in second language. The first chapter, easiest chapter, that will be a certain concept what we have studied earlier. Okay, now we move on to second chapter, real numbers. This numbers, already we studied certain things in the previous classes about the numbers in first lesson itself, in 6th standard, 7th standard, 8th standard, number system அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருக்கோம். என்னது integer, whole numbers, natural number, prime number. Okay, so these are all the things we have studied in the previous. Little bit advancedly we can go to the real numbers. The real numbers will come under the some of the numbers which is related to fraction. இது வரைக்கும் நம்ம ஹோல் நம்பர்ஸை தான் படிச்சிருக்கோம், முழுசாக படிச்சிருக்கோம். சரியா? இப்போ வந்து ஃப்ராக்ஷன் பேஸ் பண்ணி, ஃப்ராக்ஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும், a/b, 1/2, 1/3, 1/5, 2/7, like that, these are all called as a fraction. So related to the certain sums we have to follow in this chapter. Okay, in that the deviation is given as rational number as irrational number. Okay, இந்த ரியல் நம்பரில் ரெண்டு வகையாக பிரிச்சிருப்பாங்க, ரேஷனல் நம்பர் அண்ட் irrational numbers. So rational numbers have certain properties and certain concepts what we have to do that, and irrational numbers will have certain rules and concepts. One by one we can recall that, and what are the things we have studied earlier, that will be proceed against certain things. How we have to divide, okay, how we have to multiply, how we have to move the decimal places from one places to other places. So these are all the things we can recall what we have studied in the previous years. So now those who are having the textbook, take it to page number 41. So we have the chapter name called as real numbers. In that real numbers we deal certain things in the number line. Why? Because we can, graphical representation is given as a number line. So this will be the 0. Okay, the initial point. The terms which is going to forward is a positive. The terms which is coming to the backward is called as a negative. புரியுதா? ஓகே, நம்ம ஒரு லேண்ட்மார்க் வச்சுருப்போம், அந்த லேண்ட்மார்க்குக்கு முன்னாடி போனால் பாசிட்டிவ், அந்த லேண்ட்மார்க்குக்கு பின்னாடி போனால் நெகட்டிவ். சரியா? இப்போ படிக்கட்டில் ஏறி ஒரு சர்டன் பொசிஷனில் நீ நிற்கிற, ஒரு 10 floors பில்டிங் இருக்குது, அந்த 10 floors பில்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3rd floorல நீ இருக்க. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு 4th floor, 5th floor, 6th floor மீன்ஸ் ஃபார்வர்ட். Okay, again if you are coming at back, 3rd floor in the 2nd floor, first you are coming at a reverse, that is negative. In the same way we have positive concept and negative concept. When you going upward, forward na positive, when you are going the downward or reverse means it should be a negative. Positive integer, negative integer. So between the integers you have fraction. ஓகே, ரெண்டு இன்டீஜர் நம்பருக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 3, 4 ஒரு இன்டீஜர், 3க்கும் 4க்கும் இடையில் என்ன நம்பர் இருக்குது? இப்போ தான் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு இல்லையா? பட் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர்ஸ். 3.1, 3.5, 3.8, 3.9, 3.11, 3.66. There are lot of numbers in between them. That number only we can call it as a what? Rational number, and related to that will be what? Irrational numbers. Okay, இதுக்கு இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய நம்பருங்களாம் என்னது? Positive rational numbers, negative rational numbers will arise on that. Okay, see now. One by one we will go through the still detail rational numbers. So page number 42. So they given certain concept. See that how much water does that overhead tank in your house can hold? Does your friend have fever? What is his body temperature? இதெல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது, மாறிட்டே இருக்கும். புரியுதா? இப்போ வாட்டர் டேங்க் எடுத்துட்டா அது வரக்கூடிய பழுப்பை பொறுத்து, ஒரு சில வீட்டில் வந்து பெருசாக பழுப்பு இருக்கும், அவங்க வேகமாக டேங்க் ரொம்பிடும். ஒரு சில வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழுப்பு வந்து ஒரு இது டிஸ்டன்ஸு லென்த்தெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும்,
அந்த வித் ரேடியஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். அப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இது பண்ணும். அதே மாதிரி ஒரு சில வீட்டில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வைப்பாங்க, அப்போ என்ன ஆகும், தண்ணி வேகமாக வரும். ஸ்லோவாக வச்சுருப்பாங்க, அப்போ தண்ணி என்ன ஆகும், ஸ்லோவாக வரும். தட் வில் பி வேரியேஷன். லைக்வைஸ் பாடி டெம்பரேச்சர், ஹீட், ஒரு ஃபீவர்லாம் செக் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அப்போ செக் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பாடி டெம்பரேச்சர் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் பாயிண்ட் இதில் வந்து வேரியேஷன் வரும். புரியுதா? 85.3, 95.1, 95.7 பாயிண்டில் வேரி ஆகும். ஸோ தட் ஆர் ஆல் கம் அண்டர் தட் ரியல் நம்பர்ஸ். ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ், in that natural numbers we already done that 1 2 3 4 till the end. So we can get that positive number and negative number. Positive number na 0 க்கு அடுத்து உள்ள நம்பர்லாம் பாசிட்டிவ், 0 க்கு பேக்ல இருக்க நம்பர்லாம் நெகட்டிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் -4 is a negative number. Okay, இப்போ வந்து +5 it is a positive number. It is related to the terms. இதில் பாயிண்ட் வச்ச நம்பர் வரக்கூடிய ஒரு டேர்ம்ஸ்க்கு ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ஸோ how we can define that are given in the things. Integerனா z, integerனா z. Negative numbers as well as positive numbers, they will come under that same category. Like that in page number 43, see that decimal value is given between point value. Between -4 and -5 one number is that 4.3. So between 0 and 1 we get that 0.5. Okay, how we are getting this? So for example 0.5, இப்போ 1 2, 1க்கும் 2க்கும் மிடில் நம்பர் இருக்கா? சாதாரணமாக பார்த்தா எந்த நம்பர் இல்லை, ஏன்னா 1க்கு அடுத்த நம்பர் நீ என்ன சொல்லுவ, 2. ஆஃப், புரியுதா? 3/4, 1/4 இதெல்லாம் இருக்கு. 1/4 என்னது 0.25, 1/2 என்னது 0.5, 3/4 என்னது 0.75. அதாவது தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க, கால், அரை, முக்கா சொல்லுவாங்க இல்லையா, கேள்விப்பட்டிருக்கியா? ஓகே, ஸோ 1/4 கிலோ கொடு, அரை கிலோ கொடு, 3/4 கிலோ கொடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இந்த சேம் கண்டென்ட்ஸ் பிட்வீன் 1 and 2 இது வந்து நார்மலாக சொல்கிறது. சில கிராம்ஸ்லாம் போடுவாங்க, 100 கிராம்ஸ், 100 கிராம்ஸ் போடும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, 0.100 அந்த எடை இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உனக்கு. 100 கிராம் ஒரு சர்டன் எலிமெண்ட்ஸ் நீ வாங்குற, ஐட்டம்ஸ் நீ ஏதாவது வாங்குற, அது 50 கிராம்ஸ் கொடு, 100 கிராம்ஸ் கொடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அட் அ டைம் இப்போ 1.5 கிலோ கொடு அப்படின்னு சொல்ல என்ன பண்ணுவோம், நம்ம 1.500 வருதா பார்ப்போம், 1.5 கிலோ இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் வந்து டெசிமல் வேல்யூவில் வரக்கூடிய கான்செப்ட் பேர் தான் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் வி வில் ஃபாலோ சர்டன் திங்ஸ். ரேஷனல் நம்பர்னா டெஃபினேஷன் என்ன அந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. A rational number is a fraction indicating the quotient of two integers excluding the division by 0. Excluding that division by 0. இப்போ 4 10ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன், இதை உட்காந்து டிவைட் பண்ணணும் கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 0 இருந்தால் ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் வச்சுருவோம், அவ்வளோதான். 0.4 it will be easy method when doing this. இது தெரியாமல் என்ன பண்ணுவேன், சில பேர் என்ன பண்ணுவேன், 10 இங்கே போடுவேன், 4 இங்கே போடுவேன் இல்லையா, 4 இங்கே போட்டு 10 இங்கே போடுவேன், பாயிண்ட் வைப்பேன், 0 போடுவேன், 10 4 என்ன பண்ணுவேன் 40 போடுவேன், அப்புறம் 0 போடுவேன். இது மாதிரி இப்போ இதே வந்து 4/100 இருக்குது, என்ன பண்ணணும், 2 0 இருந்தால் 2 பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா ஈஸியாக போட்டுடலாம். சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் கம் அண்டர் தட் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். சர்டன் நம்பர்ஸ் இஸ் ஈஸி டு புட் த டெசிமல் வேல்யூ, பட் சர்டன் நம்பர்ஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு டி ஈஸி. இப்போ 1/2, 1/4, 3/4 நான் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ 1/3ன்னா என்ன பண்ணுவேன்? ஓகே, 1/2னா அரைன்னு சொல்கிறேன், 1/4னா கால்னு சொல்லியாச்சு, 3/4னா முக்கான்னு சொல்லியாச்சு. 1/3 அப்படின்னா 1 3ஆக டிவைட் பண்ணணும், 3ஆக டிவைட் பண்ணால் 9 தான் கிடைக்கும், மீதி 1 கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ வில் கெட் தட் த சிச்சுவேஷன் இஸ் லைக் தட். ஓகே, 0.3 0.3 0.3 like that. Okay, so how will we divide that? 1 3 0 3 3s are 9, again 1 0 3 3s are 9. Okay, again 9, again 1 0. You will get same number. Okay, 3 3 3 எத்தனை தடவை போட்டாலும் 3 3 3 3 போயிட்டே இருக்கும். There is no finite value, infinite number of 3. நீ 100 தடவை போட்டாலும் அதே 3 தான் வரும். So at that situation we have one rules. அதை ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். ஒரு certain rules என்ன பண்ணும், டெசிமல் வேல்யூ வந்து 2ன்னு கேட்டால் 2ஓட நிறுத்திடணும்.
up to 3 decimal places, up to 5 decimal places means you have to stop 5 decimal places ஓட. ஏன்னா எத்தனை வாட்டி போட்டாலும் என்ன பண்ணுறது 3 3 3 3 அது போடுறதே வேஸ்ட்டு. ஸோ ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் ஆனால் என்ன பண்ணணும், நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும். ஓகே, பிகாஸ் ஆல் தி திங்ஸ் வில் கெட் சேம். ஸோ 0.3 0.3 0.3 0.3 3 3 3 3 3 நீ 100 தடவை போட்டால் கூட 100 தடவை வந்துகிட்டே இருக்கும். முட்டாள் மாதிரி போட்டுருக்கக்கூடாது, புரியுதா? ஸோ வி ஹாவ் டு ஸ்டாப் சர்டன் டிஸ்டன்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இதில் நம்ம படிக்க போகிறோம். அதாவது ரெக்கரிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ரெக்கரிங்னா திரும்ப திரும்ப வரக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் பேர் தான் ரெக்கரிங். டெர்மினேட்டிங்னா முடிஞ்சிடுச்சு, நான் டெர்மினேட்டிங்னா முடியல. இப்போ இது வந்து முடியல, இதெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. 1 4 டிவைட் பண்ணால் 0.25 இதோட நின்றுச்சு இந்த நம்பர். திரும்பலாம் டிவைட் ஆகவே ஆகாது. 1/2 டிவைட் பண்ணால் 0.5 இதுக்கு மேலே இது வளராது. அதனால் இது வந்து டெர்மினேட்டிங். இது வந்து நான் டெர்மினேட்டிங் பிகாஸ் how many times if you put that same number will get that again. It is called as a non terminating. அண்ட் ஆல்சோ ரெக்கரிங்னா வந்த நம்பரே திரும்ப திரும்ப வர்றது ரெக்கரிங்னு அர்த்தம். வந்த நம்பரே என்னது, இப்போ 0.345 இந்த மாதிரி மாறி மாறி வந்தால் நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, இப்போ 0. இங்கே என்ன வருது 333. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரெக்கரிங். ரெக்கரிங்னா சேம் நம்பர்ஸ் வில் பி ரிப்பீட்டட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். ஸோ டெர்மினேட்டிங், நான் டெர்மினேட்டிங், ரெக்கரிங் இதெல்லாம் வந்து அந்த irrational நம்பர்ன்ற ஒரு கான்செப்டில் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அண்ட் irrational numbers. ஸோ லைக் we move on to the exercise number 1. Take it out, page number 45, exercise 2.1. So real numbers, exercise 2.1. So look at it, exercise 2.1. There is only 3 sums. So first sum is as usual. Okay, so I'll tell the clue. You try to do that. So one of the number line is given. One of the number line is given. Here there is 0, -1, -2, -3, -4, and also -5 is given. -5 is given. Here is a is given. In between -3 and -4, a is given. Likewise here 2, 3, 4, 5. That's all, 5. Okay. In between 2 and 3, b is given. And in between 3 and 4, 2 points is given. One is c, another one is d. Okay. One is c, another one is d. And what the question is asked, which arrow shows the best position of 11/3? 11/3. So logically the question is asked what? Okay. So 11/3 இந்த இடத்துல வந்து 11/3 எந்த இடத்துல வரும்? ஏல வருமா, பியில் வருமா, சியில் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் அரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, 11 வந்து 3 அதில் டிவைட் பண்ணால் என்ன, கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் நம்பர் கிடையாது. நெகட்டிவ் நம்பராக இருந்தால் 0க்கு பேக்கில் வந்திருக்கும். என்ன இருக்குது, ஏ. ஸோ ஏ ஆன்சர் கிடையாது, ஸ்கிப் பண்ணிக்க. ஓகே, இப்போ பிசிடிக்குள்ளே தான் ஆன்சராக இருக்கும். ஸோ அது எடுத்தீங்கன்னா 11 3 முதல்ல டிவைட் பண்ணு. ஸோ 11 3 3 3s are 9, balance 2 point. What will we get? 0. 3 6 are 18, again 2 0. 3 6 are 18, same, it will be going on in same constant. Okay, 3.666666. So what is the answer for this? 3.66 ... Okay, because same 6 will come again and again. 3.6. So 3.6. So between 3 and 4 is there. Okay, here will be C and here will be D. Okay, so what is the answer now? See, 3.6. 3.6 now 3க்கும் 4க்கும் பாதியை விட மேலே இருக்குது, அதாவது 3.6. D is the answer. So D is the location. D is what the question is asked. D is the position. D is the position
position of 11 by 3. 11 by 3. D is the position of 11 by 3. A கிடையாது because it is not a negative number. Okay, நம்ம divide பண்ணியிருக்கோம். B ன்றது 2க்கும் 3க்கும் மிடில் வந்திருக்கு. 2 பாயிண்ட் சம் வேல்யூ வந்திருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், Bன்னு சொல்லியிருக்கலாம். 2க்கும் 3க்கும் கிடையாது, 3ஐ விட மேலே வந்திருக்கு. ஆனால் 3ஐ விட 3க்கும் 4க்கும் மிடில் 2 நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ Cக்கும் Dக்கும் you will get confusion whether answer is C or whether answer is D. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா ஆன்சரை பார்த்தோம்னா 3.6னா 3.5 தான் 3க்கு கிட்ட இருக்கும். 3.5 விட அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், D. D is the position of the answer. Okay, now question number 2. Find any 3 rational numbers between -7, 11 and one more thing is what, 2 by 11. Okay, இதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய 3 ரேஷனல் நம்பரை கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எல்சிஎம் வந்து சேமாக இருக்குது. இங்கேயும் 11 இருக்குது, இங்கேயும் 11 இருக்குது. அப்போ என்ன ப்ராப்ளம், இதுக்கு மிடில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் -7லேருந்து 2 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் 3 நம்பர்ஸை நீ எழுதலாம். ஓகே, என்னென்னா -6 by 11, -5 by 11, -4 by 11, -3 by 11, -2 by 11, -1 by 11, 1 by 11 வரைக்கும் எழுதலாம். ஓகே, we have lot of numbers. ஓகே, என்னென்னா -3 by 11, -2 by 11, -1 by 11 and 1 by 11. இந்த 7 நம்பரில் ஏதாச்சும் 3 எழுதிக்கலாம். ஏன்னா இதுக்கு இடைப்பட்ட இருக்கக்கூடிய, இதுக்கு மிடில் இருக்கக்கூடிய 3 நம்பர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம 3 எழுதியாச்சு. அப்படி இல்லைன்னா அப்புறம் இதில் ஏதாச்சும் ஒரு நாள் கூட ஒன்று எழுதிக்கலாம். Any one of the two. Between -7 and 2. Between -7 and 2 there is some numbers. So related to that we have to write this answer for this. Okay. Now question number 3. Find any 5 rational numbers between 1 by 4 and 1 by 5. So first one I will do that. Second one and third one you try it as a homework. Second one and third one will very easy. Okay. But first one will be take it out LCM and you have to find out. It will take some more time. That's why I will do that the first one, which is difficult for you. I will carry on that. Okay, question number 3. So first one I return, second one I return. What the answer for this? The 3 rational numbers are this 3. You write it. The 3 rational numbers are இந்த 3 எழுதிக்க. இந்த 3 மறந்துட்டா கூட இதில் 4 ஏதாச்சும் ஒன்று சேர்த்துடு. மொத்தம் 7 நம்பர் இருக்குது. இந்த 7 நம்பரில் ஏதாச்சும் அவங்க 3 தான் கேட்குறாங்க. புரியுதா? இந்த ஆனால் இதை தவிர்த்து வேறு எழுதக்கூடாது. அதாவது -8 போடக்கூடாது. -8 by 11 போட்டால் தப்பு. -8 -9 அதெல்லாம் போட்டால் தப்பு. அதேமாதிரி இந்த பக்கம் வந்து 2க்கு மேலே போடக்கூடாது. 3 4 5லாம் போடக்கூடாது. Between -7 and 2. These are all the numbers. Can you able to understand it? Okay, follow that. I will proceed the third question now. So question number 3. Find any 5 rational numbers between 1 by 4 and 1 by 5. Any 5 rational number 1 by 4 and 1 by 5. Find any 5 rational numbers. When you are watching the class, please keep the textbook. That is very important. All the sentence is not possible to write here. Only the sums I will write it. Okay, so be careful in that. Those who have the textbook, when you are watching the classes, keep the textbook. 3 lines 4 lines questions படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் சம்மை பேஸ் பண்ணி தான் நான் எழுதிட்டு இருப்பேன். தவிர அதெல்லாம் எழுதிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணால் it will be wasting the time. Okay, so 1 by 4 and 1 by 5. Let's first you take it out. Let the 5 rational numbers, 5 rational numbers are, let the 5 rational numbers are what? Take anything, q1, q2, q3,
Q4, Q5 கண்டுபிடிக்க போகிறது அஞ்சும். Okay, we have to find out that Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. You have to find out 5 rational numbers. Okay, so அதுக்கு formula ஒன்று இருக்கு. என்ன அப்படின்னா to find the rational numbers between the we have to use one of the formula called as what? A plus half into A plus B by 2. Okay, so half for example Q1 equal to 1 by 2 A plus B. A plus B. இதுதான் A, இது B. Okay, so A is what? 1 by 4. B is what? 1 by 5. Take this as A, this as B. Q1 equal to half A plus B. So 1 by 2. What is A? 1 by 4. What is B? 1 by 5. So look at carefully. Okay, so 1 by 2, 1 by 4 plus 1 by 5. A plus B. Now we have to find out the LCM for both. 4 and 5 LCM is 20. The LCM of 4 and 5 will be 20. Now cross multiply. Okay, so here will be 5, here will be 4. So equal to 1 by 2, 9 by 20. 9 by 20. Okay, 5 plus 4 is 9. Now multiply this. 1 into 9, 9. 2 into 20, 40. This is the first rational number. In the same way, you have to find out 5. You have to find out 5. The only difference is what? இப்போ இது A, இது B ன்னு எடுத்தாச்சு. இது இதோட முடிஞ்சிச்சு. சரியா? நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன பண்ணோம்? Q2 கண்டுபிடிக்கணும். Q2ல A, this one is A and this one is B. Whatever you are finding that new things, that will be a B. That will be a B. Okay, A will be the previous things. A will be the previous things. Now Q, for Q2, same formula you have to use. A is this one, B is this one. Can you able to understand that? Okay, shall I proceed now? Q2. 5 things you have to find out. So look at carefully. Q2 equal to half into A plus B. So equal to 1 by 2. A is as usual 1 by 4. A is as usual 1 by 4. New things what you have found, that is B. 9 by 40. 9 by 40. Okay. So after that, 1 by 2. Now the LCM for this. The LCM for this is 40. The LCM for this is what? 40. 4 kum 40 kum LCM edutha 40. Okay, this one we have to multiply 10 times. 10. This one is as usual 1 times 9. Can you able to understand that? Now 1 by 2. This will be a same sum. Okay, so don't confuse with it. 19 by 40. 19 by 40. Again as usual, 1 into 19, 19. Okay, 2 into 40, 80. Okay, so second one over. Now third one, Q3, that is third rational number. 5 rational number I have found it, first one and second one. Q3. At that Q3, what you have to take that A and B. I told a new thing is called as a B. New thing is called as a B. The previous is called as a A. Okay, this one is A and this one is B. Which one is A? 9 by 40. Okay, so Q3 equal to half into A plus B. So half into A will be 9 by 40. B will be 19 by 80. 19 by 80. புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது தான் B. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது A. So equal to 1 by 2. If you take the LCM, will be 80. LCM for this 40 and 80 will be, அதாவது சேம் டேபிளில் போச்சுன்னா பெரிய நம்பர் தான் LCM 80. இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, தெரியும் உனக்கு, இதெல்லாம் ப்ரைமரி கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம். 4க்கும் 5க்கும் LCM வந்து 20 பிகாஸ் போத் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டேபிள். இங்கெல்லாம் ஈஸி.
4க்கும் 40 LCM பெரிய நம்பர் என்ன 40, 40க்கும் 8க்கும் பெரிய நம்பர் என்ன 80. அப்போ இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம் 18 because 40 into 2 80, 9 into 2 18. This is as usual plus 19. Can you able to understand that? Okay, now 1 by 2 இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன வரும் 37. Okay, 18 plus 19 37 by 80. Now we have to multiply 1 into 37 2 into 80 36. Okay, 37 by 2 into 80 160. It's clear? So this 9 2s are 18. This is as usual. Okay, then this is Q3. Now Q4 you have to find out. Same 1 by 2 A plus B. A வந்து என்னது previous old things நம்ம என்ன அர்த்தம் இதுதான் A B 19 by 80 plus புதுசா என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 37 by 160. Okay, in the same way 1 by 2 the LCM will be 1 by 60, the biggest term. This 80 into 2 160, 19 into 2 38 plus 37, so equal to 1 by 2. When you add that, so what will we get? 30 60 68 75. Okay, 60 75, so 75 by 160, 75 by 160. Okay, 75 by 160. Anyway, just check that. $19 by 80. So இங்க வந்து 2 9 2s are 18. 39. How is 39? 9, yeah. 19 by 80. A will be Q3. A will be 19. 40 into 2 80, 9 into 2 18, 19 20 19 into 20. Thirty-nine plus 19. 19 2s are 80. 19 into 2. 19 into 2 38. 60. 37.
So 1 by 4, okay, that will be over. So இங்கே வந்து 1 by 4 plus 19 by 80. This will be 4 into 10, 20. So 20. Okay. Wow. So listen, so we are getting the different answers in the textbook. Okay, so that's why I'll follow that answer. Okay, so book answer வேற இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி வரக்கூடாது, because they founded in between the numbers. So I am founding between these two numbers. Okay, so they are taken out this as same, which as same, this as for all the sum, this as a, this as a. So 1 by 2, 1 by 4 plus 19 by 80 plus 19 by 80. So I am taking this as A and this as B. So you are getting the answers between these two numbers. That is also the answers, but the term will be come at the different point. Okay, so we come under the textbook model. Okay, so the LCM will be what? 80. LCM will be 80. So 4, how many times will we get 80? 4 20s are 80. 20 plus 19. 20 plus 19 equal to 1 by 2, 39 by 80. So equal to 1 into 39, 39. So 2 into 80, 160. So for me, I am getting the answer as 37, 180. 37, 160 means that will come also in between that, but it is not an answer for textbook. Now same, Q4 equal to 1 by 2. What is A? As usual same. 1 by 4 plus B will be what? 13 by 160. 39 by 160. So for this LCM will be 160. And here how many times will get that as a 160? 40. So 40 plus 39. 4 into 40, 160. So equal to 1 by 2, 79 by 160. So is equal to 79 by 320. What is that? 320. 200, 26 or 12, 21. Okay. Next, last one, Q5. Same, 1 by 2, 1 by 4 plus 79 by 320. 79 by 320, 1 by 2. The LCM for this is what? 320. 320. How many times? 4 எத்தனை times பண்ணா 320 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே எத்தனை சொல்லியிருக்கோம்? இங்கே 4 times, அதாவது 60. Okay, 4 into how many times? 80 times. How many times? 4 8s are 32. So 80 plus 79 equal to 1 by 2. When you add that, you will get that what? 159 by 320. Okay, 120. When you add that, you will get that 80, 160, 159. So you will get that 159 divided by 640. So this is the 5 rational numbers. Kadasiya enna pannu? After finishing all the terms, you write Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. The 5 rational numbers are. So this is the first one, and this is the second one, and this is the third one, and this is the fourth one, and this is the fifth one. This is the lengthiest questions we have to follow. It will take more time to carry out the sums. Be careful in that. When you are not able to find out the LCM, it will be difficult for you. Okay, so 5 mark, not 5 mark, I think. Yes, 5 mark sums. Find out 5 rational numbers between these two things. இப்போ வேறு ஆன்சர் வருது அப்படின்னு சொன்னால் பரவாயில்ல, அப்படியே போடு. ஃபஸ்ட் நான் போட்ட மாதிரி என்னென்னா, இதை ஏவாக எடுத்துக்கணும், இதை பிஏ எடுத்துக்கணும், அப்படி போட்டாலும் ஆன்சர்ஸ் வரும். ஆனால் புக் ஆன்சர்ஸ் வந்து வரல. அவங்க வந்து புக் ஆன்சர்ஸ் வர மாதிரி, ஏன்னா அவங்க வேறு வேறு டேர்ம் எடுத்துக்கிறாங்க, ஏவும் பியும். நம்ம வேறு வேறு டேர்ம் எடுத்தோம்னா இட் வில் பி ப்ரொசீட் த சேம் லைக் தட். ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். Rational numbers is over.